Maharaj, please accept our humble obeisances. We're very happy to see you here today in our online translation. Thank you so much for this opportunity. Before I was talking about the news when the watches make a lot of service for the people who need it right now in Ukraine. There's a lot of sad and they spend 108 Bhagavad Gitas for the hospital where some people from army and some local people who need it. So they're sharing a prasadam and also Bhagavad Gitas. And we're happy to see you today. And we'll try to translate all what you will speak today. Start. Hare Krishna. Can you hear me? Yes. Okay. So, I'm happy to hear about your activities there. We're glad to know the preaching is going on. Your country is very important to all of the devotees in our ISKCON society. We know Srila Prabhupada had gone to Moscow and he blessed Moscow with the dust of his lotus feet. He spent a few days there and he cultivated the first devotee there. So certainly Prabhupada had big hopes, big plans, big dreams for the future of Russia, how it would become Krishna conscious. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад слышать о том, что ваша проповедь продолжается, потому что Россия, она в этом плане очень важна, ведь Шрила Прабхупада, он приезжал в нашу страну всего на несколько дней, я имею в виду в Россию, простите, в Россию всего на несколько дней, и он очень мечтал о том, чтобы сознание Кришны здесь развилось, и таким образом чтобы эта бхакти-йога распространилась на всю нашу страну. So, I was in London after Prabhupada had gone to Moscow. Prabhupada, of course, had gone to Moscow and he'd met with that first devotee, and then Prabhupada came to London and he requested Mundakini that she should go there to Moscow and she should get married to that one devotee. Я находился в Лондоне в то время, когда Шрила Прабхупада первый раз приехал в Москву, и после этого Шрила Прабхупада, он, вернувшись в Лондон, он попросил Мандакини, чтобы она поехала туда, в Москву, и вышла замуж за того первого преданного, который сделал Шрила Прабхупада. So at that time, London was it was the only temple in the world which had big Radha Krishna deities, and Mundakini was the one taking care of the deities. И, наверное, в то время Лондон это было единственное место в мире, где стояли большие божества Радха Кришна, и Мандакини Матаджи, она была той, кто заботился об этих божествах, кто служил им. But Prabhupada didn't hesitate to take her out of that service and have her go to Moscow. He considered that to be a much more important service than worshipping the deities in London. Но Шрила Прабхупада сказал, что поехать в Москву и выполнять то служение, которое он, новое служение, которое он ей дал, это намного важнее даже, чем служить божествам, и отправил ее туда. Of course, Prabhupada knew that once she goes away, other people will come. There will always be other people willing to worship the deities. And so Prabhupada could understand that the deity worship would go on. Although at that time there was only maybe one other Brahmin initiated there in London at the time. There was Mundakini and one other man.
one other young brahmachari. And well, then, of course, Prabhupada knew there were going to be more brahmanas. He initiated more brahmanas, gave more people the chance. But he thought the preaching was more important. He wanted to push on the preaching, to expand the preaching. And taking her out of deity worship was for the preaching. Но, конечно, Шрила Прабхупада, он знал, что обязательно будет так, что еще какой-то человек появится, который сможет служить божествам. И это даже несмотря на то, что в тот момент в Лондоне был всего 2 человека, которые имели браманическую инициацию. Одна из них это была Матаджи Мандакини, и второй человек это был какой-то очень юный брахмачари. Но Прабхупада был уверен, что обязательно найдутся те, кто будет служить божествам. И, конечно, после этого он давал очень многим вторую инициацию, и поэтому он был спокоен. Prabhupada didn't worry much about buildings. He knew Krishna will provide. Prabhupada was more interested to print the books and to push on the preaching. He wanted the devotees always to be engaged traveling and preaching. Прабхупада не очень переживал по поводу зданий, строения, он все-таки больше упор делал на печатание книг, и для него это было самое важное, то есть проповедь. Он считал, что все, что касается зданий, Кришна сам разрулит, а вот проповедь он делал на это особый упор. Gradually the temples come up, just in the course of time. They come up, Krishna arranges, Krishna sends people with money, Krishna arranges that we get land and the temple comes up. И таким образом появилось очень много храмов, на самом деле Кришна организовал абсолютно все, появились люди с деньгами, появились земли и появилось много храмов. In London, we were all living in a small building and we had many devotees. The temple was very crowded. But then George Harrison came and he bought this Bhaktivedanta Manor for us. В Лондоне мы жили в очень-очень маленьком помещении, и было очень много преданных, и там было так шумно, и, знаете, такая атмосфера была. Но потом просто пришел Джордж Харрисон и дал свое знаменитое помещение Bhaktivedanta Manor. No devotee asked him to do it. We never asked him that, oh, can you get us a place? Can you buy this for us? No, he did it himself. He just decided he wanted to do something to help us. So Krishna, in his heart, inspired him, directed him that he should do that. И на самом деле никто из нас не просил никогда Джорджа Харрисона об этом. И это просто Кришна вдохновил его из сердца для того, чтобы это сделать. And you can see the same, how Krishna inspired people like Ambarish Prabhu, who was the grandson of Henry Ford, that he was inspired to give his house in Hawaii, and then he gave money to help purchase the property in Detroit. И также вы можете видеть такой же пример, это Амбариши Прабху, который внук Генри Форда, да, он также вдохновился, простите, сразу упустила. And now, of course, he's doing so much for Mayapur. He put so much money into Mayapur to help get the Mayapur project going. И теперь он так много делает для Майпура. Посмотрите, сколько он вкладывает в проект Майпура для того, чтобы он развивался. So we hope that Mayapur project will be open next year. They want to open Lord Nrsingadev in October. Мы надеемся, что этот проект он откроется уже в следующем году, и Нрсимхадев будет, правильно понимаю, установлен в октябре. And we'll see how long. I don't know when they'll move Panchatattva and Radha Madhava, Sasaki, all those deities. They have to be moved into the big temple one day. Да,
в прошлом предложении было правильно сказано, что сначала становится Нарисимхадева в октябре, и Махарадж говорит о том, что мы не знаем, когда мы перенесем всех божеств, это Панчататву, Рада Мадхава, с Гопи в главный храм, но это произойдет скоро. But Prabhupada didn't worry about bricks and cement. He saw when his own spiritual master left the world, he saw how his god brothers were all fighting for the property. They said we should have this property. And they would argue about who should get what property, who should be in charge of what temple. Prabhupada didn't worry about bricks and cement. И Шрила Прабхупада, он не переживал, простите меня за мой перевод, он не переживал о всех вот этих вещах, которые необходимы, там, храмы, постройки, здания и так далее. Вот, да, он видел, как уходит его, как вел себя его духовный учитель, и как после того, как он ушел, повели себя его духовные братья, как они сражались за все эти там, постройки, кирпичи и так далее. Вот. Но Прабхупада вел себя иначе. Just like the Goswamis, Rupa and Sanatan Goswami, they went to Vrindavan. They didn't bring any money with them. They went with nothing, but they built big temples. Так же, как наши Госвами, когда они пришли в Вриндаван, у них на самом деле не было никаких денег, но они построили огромные храмы. And the same way, Raghunath Das Goswami, he was from a very, very rich family, and he left everything to go and join Mahaprabhu. И также Рагунат Дас Госвами, он был из очень-очень богатой семьи, но он все оставил для того, чтобы присоединиться к читанию Махапрабху. And Raghunath Das, after Lord Chaitanya left the world, then Raghunath came to Vrindavan, and then he was living in Radhakund, and he got some men with a lot of money, and they developed Radhakund and Shamakund. И Рагунат Дас Госвами, после того, как читание Махапрабху оставил это тело, он пришел в Вриндаван, и он остановился у Радхакунды, и тогда туда пришел какой-то человек, который построил, я так поняла, территорию вот, Радхакунды и Шьямакунды. Some of the Goswamis, they just made very small temple, like Radha Damodar. It's not a very big temple. Некоторые Госвами построили очень небольшие храмы, например, как Радха Дамодар храм. But Prabhupada chose that as his place. Prabhupada was living there in Radha Damodar temple there. He had his rooms there. Но Шрила Прабхупада выбрал как раз именно этот храм. У него там была небольшая комната, и он жил там. And Prabhupada told us this is a special place. He wanted to keep those rooms because that was where he planned everything for going to the West, and where he had written some of his Bhagavatam. The first canto Bhagavatam had been written there. So those two rooms in Radha Damodar, they were very dear to Prabhupada. He wanted to keep them. И вот эти две комнаты в храме Радха Дамодара были очень ценны и очень важны для Шрилы Прабхупады, потому что он все спланировал на самом деле. То есть он написал там Бхагавад-гиту и некоторые песни Шримад Бхагаватам, и он хотел их сохранить. Of course, today, if we go to Radha Damodar temple, it's nothing like it used to be in Prabhupada's time. The whole place has been completely transformed, and they've put a whole big building on top of Rupa Goswami's Samadhi and Bhajan Kutir. And it's just the whole thing is covered by a building. Конечно, если сейчас мы придем в этот храм, то там все очень поменялось, там изменилось все от начала до конца.
и появились и большие здания, и изменилась в том числе даже самадхи Рупы Госвами. I don't know what Prabhupada would have to say if he was to come back today and see that Radha Damodar temple. I don't know what he would tell us to do. He may tell us just leave the place and forget it, but because Prabhupada did spend time there, it's very dear to us. Я даже не знаю, что бы сказал Шрила Прабхупада, если бы он сейчас вернулся в этот храм вот в наше время и зашел туда и увидел, как там все поменялось. И что бы он нам сказал, что нам делать, может быть, оставить все и забыть это, ну, потому что для Шрилы Прабхупады было очень дорого это место, и оно дорого поэтому для нас. Of course, even more dear to us is Krishna Balaram Mandir, because it's in Krishna Balaram Mandir where Prabhupada actually lived, and Prabhupada also left the world there in Krishna Balaram Mandir. So Krishna Balaram Mandir is the most important place in Vrindavan for all of us. И, конечно, еще более важно для нас это Кришна Баларам Мандир, потому что в Кришна Баларам Мандире Шрила Прабхупада оставил тело, и для нас это самое главное место и самое ценное место во Вриндаване. In the beginning, devotees were saying to Prabhupada, Prabhupada, let's just get a little place, we just need a small place, we don't need a big temple here in Vrindavan. If we just get a little place, we can make a little temple. But Prabhupada said no. He said, I cannot think small, I want to do something big. И в самом начале преданные говорили Шри Прабхупаде, Прабхупада, давайте просто построим что-то маленькое. Ну, такое просто маленькое, давайте вот. Но Шрила Прабхупада сказал, он говорит, нет, я не могу мыслить маленькими, как сказать, маленькими масштабами. Мы должны построить что-то очень большое. So when we got that land, then Prabhupada was very happy. But then still Prabhupada was using devotees. It was devotees who designed the temple. It was the devotees who did everything there for the temple practically. И в тот момент, когда мы получили эту землю, были преданные, которые делали дизайн для этого храма, и они сделали все, что нужно было. The Krishna Balaram Mandir was all designed by Surabhi Prabhu. Surabhi Prabhu, he was an amazing designer, and he used all of his skill to design that Krishna Balaram Mandir, and Prabhupada really liked it. Prabhupada, when he would come in the temple, he would always look at all the ornamentation and the design, and he really liked it very much. He was very pleased with it. И Кришна Баларам Мандир спроектировал Сурабхи Прабху, он вложил в это все свои знания, все свои скиллы, которые он только мог использовать. И Шриле Прабхупаде очень-очень понравился этот проект. Когда он видел эти орнаменты, он восхитился. It's amazing how Krishna provides for the devotees. You can see Rupa Goswami built Govindaji temple. Krishna provided rich people to come with the money to help him to build the temple. И это удивительно, как Кришна обеспечивает преданных всем, что необходимо. Вот, например, когда как был построен Говиндаджи храм Рупы Госвами. And Sanatan Goswami, same thing. Sanatan Goswami built Madan Mohan temple. Krishna arranged, some rich person came, gave all the money to build the temple. Excuse me, which temple? Madan Mohan. Ага. И та же самая история с Санатан Госвами. Вот, и Мадан Мохан храм Мадана Мохана, который также построил просто богатый человек, который просто пришел и... Prabhupada said, this is proper use of wealth. If you have some money, you use it to build a nice temple for Krishna. И Прабхупада говорил, что это отличный способ, как использовать свое благочестие, свои блага. Если у вас есть деньги, постройте красивый храм.
and you build a temple for Krishna, you can also live there. You can go and live there, bring your family. You can also live there at the temple. That's allowed. И если вы построите храм, вы можете просто взять свою семью и жить в этом храме, это допускается. If you don't have enough money to build a temple, then if you have some land, then just use the land, plant tulsi and grow tulsis and make a nice tulsi garden. А если у вас нет достаточно денег на то, чтобы построить храм, но у вас есть земля, используйте ее для того, чтобы выращивать туласи и сделать себе красивый сад, хороший сад туласи. The idea is, whatever we've got, use it in the service of Krishna. И идея в том, что бы вы не имели, просто используйте это в служении Кришне. If we don't use it in the service of Krishna, it will be taken from us. We'll use it and we'll have to pay doctor bills, we have to pay lawyer bills, you have to pay different people bribes, you have to pay government officials. It will all be taken from us. И если вы не используете это в сознании Кришны, значит, у вас появятся различные счета, например, счета на доктора, счета на адвоката. Мы все равно просто заплатим. So when we have something, we want to use it. Don't wait for death to come. Death will come and take everything away from you. So before that time, you want to try to use it all for the service of Krishna. И мы должны использовать все. Не ждите смерти. Смерть придет и заберет все. Мы должны использовать все для Кришны. So Prabhupada said, Krishna can give you the whole world if you know what to do with it. According to our qualification, Krishna gives us. He gives some people more, he gives some people less. It's all according to our qualification. И Шрила Прабхупада говорит, что Кришна может дать нам целый мир, если мы знаем, что с ним делать. И все зависит от нашей квалификации. Если наша квалификация позволяет, то кому-то дается больше, кому-то дается меньше, в зависимости от нашей квалификации. The Pandavas, Prabhupada talks about the 18-day plan for the Pandavas. In 18 days, the Pandavas, they took the whole world. Before the battle of Kurukshetra, they had nothing. But after 18 days of Kurukshetra war, they were ruling the world. И посмотрите на пандавов, да, за 18 дней они захватили весь мир, всего за 18 дней, только благодаря тому, что Кришна был с ними, ведь до битвы на Курукшетре у них не было ничего, а спустя 18 дней у них было абсолютно все. So everything is possible by the grace of Krishna. We should not doubt that Krishna is there, Krishna is watching, and he's taking care of us. И таким образом мы не должны сдаваться, потому что мы должны верить, что Кришна здесь, Кришна заботится о нас. I went to India first in 1975. I was in New Delhi, the capital of India. We had a very small house there, which was our temple in Delhi. And there was one American devotee there. His name was Tejas Prabhu. So he was running the temple. И в 1975 году я впервые поехала в Индию, в Нью-Дели, это столица страны. И там было очень маленькое помещение, это был наш храм. И там был такой Прабhu, его звали Теджас Прабhu, вот он управлял этим храмом. Srila Prabhupada had tried to put many different devotees there in Delhi. He wanted them to stay in Delhi and to preach. But one after another, they would go there, they would leave. They say, no, I don't like this place, I don't want to be here. Nobody wanted to stay there. They all thought this city is horrible. И Шрила Прабхупада, он очень хотел, чтобы в Дели были преданные, которые бы проповедовали, но один за другим они сменяли друг друга, они приезжали, останавливались и говорили, о нет, это ужасное место, я не хочу здесь оставаться, и они просто уезжали. А он очень хотел, чтобы там кто-то был. Yeah, it was difficult climate, very hot in the summer, very cold in the winter, and then
it was also difficult to make life members, difficult to collect money. People were not very generous or pious. И это было довольно сложно там жить, потому что там был сложный климат, холодно зимой, очень жарко летом. Там было вообще сложно, в принципе, выстраивать свою жизнь, зарабатывать деньги и как-то людей, не очень поняла, кажется, организовать. The people were not really very favorable towards our Krishna consciousness movement at that time. И люди были не очень расположены к тому, что, к знанию Кришны в то время. But Prabhupada wanted a center there, and Prabhupada wanted devotees to stay there, so this devotee was staying there, and he was telling Prabhupada, Prabhupada, it's very difficult here, it's not very easy here, there's so much trouble to collect even any money to maintain the temple, difficult. Но Прабхупаду он очень хотел, чтобы там были преданные, и вот этот преданный, который там оставался, он говорил: Прабхупада, здесь так сложно, вообще практически невозможно деньги собрать, поддерживать храм, здесь так сложно. But Prabhupada said to the devotee, he said, you should always think Krishna has some plan for you. He said, just has a plan, he will take care of you. Но Прабхупада говорил, ты должен всегда думать, что у Кришны есть на тебя план, и что он всегда позаботится о тебе. So gradually, other things happened. Of course, Gopal Krishna Maharaj came and different people came, and gradually more and more devotees came and they were able to develop nicely. Now today they have many temples there. Но и в конце концов очень много что поменялось, и Гопал Кришна Госвами Махарадж туда приехал, и очень многие преданные, и все это разрослось, распространилось, и теперь там много храмов и много поклонений божествам. The same way Gaur-Govinda Swami went to Bhubaneswar. Prabhupada sent him to Bhubaneswar to develop Krishna consciousness there. Таким же образом, Гаур-Говинда с вами, он был отправлен на Шрилу Прабхупады в Бхуванешвар, чтобы развивать там сознание Кришны. So Gaur-Govinda Swami, he is from Orissa, that's like his hometown, Bhubaneswar, and somebody had donated land there, so it was a bare land, there was no building there. So they went there first of all, and they just put some mud huts. They built some houses out of mud bricks. И Гаур-Говинда с вами, он родом из Орисы, то есть это его родной город, вот это Бхуванешвара. И там не было ничего, была только земля, и не было никаких построек. И первое, что он сделал, это он построил небольшой маг. So at that time, I remember I was staying in Calcutta. I was doing life membership work there in Calcutta, and Gaur-Govinda Maharaj had moved to Bhubaneswar, and he asked some devotees can come there and do some programs. So the devotee in charge of Calcutta, he sent some of us there to Bhubaneswar to do programs. And we went there and stayed there for a week or so. We did programs every night. И в то время я был в Калькутте, я выполнял там служение, и Гаур-Говинда с вами, он просил преданных, чтобы кто-то приехал туда, в Бхуванешвар, чтобы вместе выполнять служение. И вот тогда Махарадж поехал также в Бхуванешвар, и в течение недели каждый вечер они устраивали программы. So at that time, the land which had been given, it was in a remote part of the city. There was nobody there, it was just a jungle. And there was a main road there, the main highway, but there was no traffic on the highway at that time. И в то время та земля, про которую Махарадж говорит, она была даже не в городе, она была где-то посреди джунглей. И несмотря на то, что там был рядом хайвей, то по нему просто никто не двигался, там никого не было. But gradually, over the years, the whole city of Bhubaneswar came out. It came out right towards where our land is. So the whole city of Bhubaneswar is like around where our temple is. Our temple is very much in the city now.
Но в данный момент все поменялось, и вот этот храм, он находится более чем в центре города Буанеш, все изменилось. And somehow Gaur Govinda Maharaj was able to attract many people. He was very a powerful preacher, very wonderful preacher. He brought many people and they came and helped him, and he built a very nice temple. И каким-то образом Гуру Говинда с вами, он был очень сильным проповедником, и он привлек очень много людей, которые помогли ему построить храм. But when Prabhupada had come there in Prabhupada's time, when he first got the land, they just had 2 mud huts. And Prabhupada came there and Prabhupada was staying in the mud hut. Gaur Govinda had 1 mud hut and Prabhupada had another mud hut. And they were living there and they were taking the bath, you know, there was a hand pump to take bath. And for soap, Prabhupada said, you just take the mud. He said, you take this dirt. He said, this dirt, mud, he said, it's very good soap. He said, it's very healthy for your skin. He said, you put this mud on your body. I said, it will keep you healthy. Prabhupada was showing devotees how to live simply. И в то время, когда Шрила Прабхупада приехал туда, на эту землю, когда он был там стояло всего 2 матха, и в одном жил Гаур Говинда с вами, а в другом жил Шрила Прабхупада. И для того, чтобы принять омовение, я, простите, не до конца поняла, кажется, если я не ошибаюсь, они использовали землю для того, чтобы очищать свое тело. Вот. И Шрила Прабхупада говорил, что Шрила Прабхупада таким образом показывал преданным, насколько может быть простая жизнь. So we can see in the history of our movement how Krishna is provided according to the teaching of the Bhagavad Gita. Ananyas chintayanto mam te gyan paryupasate tesham nitya viyuktanam yoga kshema vahamyaham. For those who meditate on my transcendental form and worship me with love, for them I carry what they lack and I preserve what they have. И таким образом мы видим, что Кришна, он обеспечивает преданных абсолютно всем. И Махарадж сейчас процитировал цитату из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит о том, что для тех, кто искренне, с искренностью и любовью служит мне, я даю все, что им нравится, и сохраняю все, что у них уже есть. So the principle is, wherever you go, tell them about Krishna. Right? Lord Chaitanya taught the Kurma Brahmana, Yari deki tari kaho Krishna upadesh, Amara gaya guru hana tara eidesh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. In this way you become the spiritual teacher and you can save the world. И таким образом, куда бы вы ни шли, всегда помните и говорите о Кришне. Так говорил Чайтанья Махапрабху, Махарадж процитировал фразу на санскрите, и как он говорил Брахману: куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, всегда проповедуй сознание Кришны, и так ты станешь духовным учителем. People need to hear this knowledge. People are suffering because of ignorance, because of their attachment to sense gratification. Their lives are full of misery. They're suffering. They need this mercy from the devotees. They need to hear about how they can become self-realized. И поэтому очень важно распространять сознание Кришны, потому что людям нужно это знание. Они находятся в невежестве, они пытаются удовлетворять свои чувства, они страдают от этого, и они нуждаются в этой милости, которую могут распространить преданные. Они нуждаются в этих знаниях. Of course, people will say, "Oh no, I'm a Russian. I'm not. This is not my religion. You know, I should have Russian religion." They're thinking in terms of the body. They're thinking in terms of their material identity. We have to bring them to a higher consciousness.
И, конечно, люди будут вам говорить: о, нет, это не моя религия, мне нужна русская религия. И все потому, что они мыслят так, словно они это тело, и они все воспринимают через тело, материалистическое сознание. Krishna consciousness is in everyone, but it has to be awakened by hearing. They have to be given the chance to hear. И сознание Кришны, оно абсолютно для всех, но оно должно быть пробуждено через слушание. So the problem is not everybody wants to hear. The problem is people are very stubborn, they're very ignorant, they're very attached to their sinful activities. И проблема в том, что люди не хотят слушать, они не хотят знать, они слишком сильно погружены в свое невежество, и они погружены в удовлетворение своих чувств. So we can see their ignorance, we can see how much they're attached to sense gratification, and we think how to deliver them, how to save them. И когда мы видим то, в каком невежестве находятся люди, как сильно они привязаны к удовлетворению своих чувств, мы думаем о том, как спасти их. Just like Srila Vyasadeva, he saw people, how they were suffering in the Kali Yuga. Srila Vyasadeva, he could see the future. He knew what Kali Yuga is going to be like. He knew how much suffering there's going to be in this Kali Yuga. And thinking like that, thinking about their welfare, trying to be compassionate to them, Srila Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam. Так же, как Шрила Висадева, он обладал способностью видеть будущее, и когда он увидел, как будут страдать люди, он принял решение написать Шримад Бхагаватам. So Srila Vyasadeva, he was a seer, a visionary. He could see the future. He understood, because he's an incarnation of the Lord, because he's an empowered personality, he knew what the future was. He understood the problems, and he understood the solution to the problem. И таким образом, так как Шрила Висадева, он был инкарнацией Господа, он видел будущее, он видел, что будет происходить, он видел все проблемы, которые будут происходить, и также он предвидел решение этих проблем. So Srila Vyasadeva, as a devotee, he was very compassionate, and that's why he wrote Srimad Bhagavatam, that he put the essence of all the Vedic scriptures there in the Srimad Bhagavatam. Sorry, Maharaj, could you please repeat? Srila Vyasadeva understood how much suffering was going on in the Kali Yuga, so therefore he wrote Srimad Bhagavatam, which is his mature study of the Vedic philosophy. И Шрила Висадева, он понимал, насколько будут страдать люди, и поэтому он решил написать Шримад Бхагаватам, который будет настоящим знанием ведической философии. He had written so many other books, but they had not given him any satisfaction. Он написал так много книг, но они не давали ему никакого удовлетворения. He had written the Mahabharata, very big book, hundreds of thousands of verses. Он написал Махабхарату, очень огромную книгу, это сотни тысяч стихов. And he had written 18 Puranas, 6 Puranas for each of the modes of the mode of ignorance, the mode of passion, and the mode of goodness. 6 books for each. И он написал 18 Пуран, 6 Пуран для невежества, 6 для благости и 6 для страсти, для гуна страсти. Для 6 гун по 6 Пуран на каждую гуну. But it didn't give him any feeling of satisfaction.
And it was then that Narada Muni came and told him, because you have not glorified the process of devotional service. Но он абсолютно не получил никакого удовлетворения, когда он все это написал, и тогда пришел Нарада Муни, и он сказал, что все это только потому, что ты никак не соприкоснулся с процессом преданного служения. Instead, you have encouraged the people in the path of karmakandi activities, ritualistic activities, materialistic activities for their material benefit. You have not properly encouraged them in bhakti yoga. И все это потому, что ты написал эти произведения для людей, чтобы они выполняли различные активности, кармаканды, ритуальные активности, но ты никак не привлек их к бхакти-йоге. So there are so many other different yoga groups and so-called spiritual societies, but they're all engaged in some kind of karma or fruitive activity or philosophical speculative activity. None of them are engaged in what we would call the real goal of the Vedas, which is bhakti. И сейчас существует так много различных видов йог и так называемых духовных групп, которые так или иначе вовлечены в карма-йогу, ритуальную йогу, но никто из них не достигает самой главной цели, это бхакти-йоги, то есть они не вовлечены в преданное служение. So that's why Srila Vyasadeva begins the Bhagavatam by completely rejecting all religion which is materially motivated. И поэтому, когда Шрила Вьясадева начал писать Бхагаватам, он отверг любую религию, которая приводит к материальным благам. And Rupa Goswami has his definition of bhakti, that anyabhilasita sunyam jnana karma janavritam, that devotional service must be without any desire for fruitive gain or philosophical speculation. И Рупа Госвами, у него есть определение преданного служения. Махарадж процитировал текст на санскрите о том, что Махарадж, could you please repeat the last sentence? Devotional service should be without philosophical speculation or fruitive activity. Что преданное служение, оно должно быть без каких-либо философских спекуляций или... Да. Devotional service means to serve Krishna constantly, as Krishna wants to be served. Преданное служение, это значит служить преданным, служить Кришне так, как он хочет. We should be thinking how to please Krishna. What does Krishna want? Мы должны думать, как удовлетворить Кришну, что Кришна хочет. So often we are thinking only what I want, what I want to do. We should think always, what does Krishna want? Так часто мы думаем, что я хочу, вот что я хочу, но на самом деле мы должны думать, что Кришна хочет. Our business, our duty is to please Krishna. And we learn how to please Krishna by serving Srila Prabhupada's mission. И наше служение, наша миссия, она в том, чтобы удовлетворить Кришну. А чтобы удовлетворить Кришну, мы должны служить миссии Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada always taught us, what does Krishna want? И поэтому It's not what I want, it's what Krishna wants. И поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил нам, что хочет Кришна. Не что хочу я, а что хочет Кришна. And we can understand more what Krishna wants every time we read Bhagavad Gita. И мы можем понять, что хочет Кришна каждый раз, когда мы читаем Бхагавад-гиту. Krishna says in the Bhagavad Gita, Nachatasman manusheshu kishchin me priyakritama. There's no one more dear to me
than that person who is teaching the message of devotional service. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нет никого дороже мне, чем тот человек, который говорит о духовном знании. The more we try to distribute Prabhupada's books, the more we're pleasing Krishna. Чем больше мы пытаемся распространить книг Шрилы Прабхупады, тем больше мы удовлетворяем Кришну. Because in Prabhupada's books, the word Krishna is there everywhere. It's all glorification of Krishna. Потому что в книгах Шрилы Прабхупады слово Кришна, оно абсолютно везде, потому что оно все для того, чтобы удовлетворить Кришну. And if we please Krishna, then everyone will be happy. И если мы удовлетворим Кришну, тогда все будут счастливы. Because everyone is a part and parcel of Krishna. Потому что все являются частью Кришны. Krishna is in everyone's heart. Кришна в сердце каждого. We just have to try to understand how to please him. Мы должны просто постараться понять, как удовлетворить его. Of course, from Bhagavad Gita we see it's not difficult to please Krishna. И, конечно, из Бхагавад-гиты мы видим, что это несложно удовлетворить Кришну. You can offer a leaf, a fruit, a flower, some water. The important thing is they must be offered with devotion. Вы можете просто предложить Кришне листочек, цветочек, воду, но самое главное это то, что вы предлагаете это с преданностью. So tulsi, we grow tulsi everywhere. We're keeping tulsi plants, many tulsi leaves we can offer to Krishna. Мы растим туласи абсолютно везде, и мы можем просто предлагать эти листочки туласи Кришне. Some flowers, we can get flowers from the garden. Some people are growing flowers. Sometimes the flowers grow wild. You can go and pick some flowers in the forest. Мы можем, например, найти цветочки, цветы в огороде, или иногда можно найти дикие цветы, которые растут в лесах. Some trees also have fruits. We can take the fruit from the tree and offer to Krishna. Или, например, какие-то фрукты, которые растут на деревьях, мы можем просто их найти и предложить Кришне. And if you have no fruits to offer to Krishna, we can offer some water to Krishna. И если у вас нет даже фруктов, чтобы предложить Кришне, мы можем предложить ему хотя бы воду. Maybe get water from the river, and they can, in this way, offer to Krishna nice water from the riverside. И мы даже можем взять воду из реки и предложить воду Кришне из реки. Whatever we have, whatever we do, Krishna then says in Bhagavad Gita, whatever you offer and give away, whatever austerities you perform, do them for him, for his pleasure. И независимо от того, что вы имеете, что у вас есть, пожалуйста, делайте это для Кришны, для его удовлетворения. Of course, sometimes people say, well, why always please Krishna? You should please me. Sometimes you get people like that, you know, some persons, they say, why you always want to please Krishna? Why not please me? И некоторые люди иногда говорят, да почему вообще всегда нужно Кришну удовлетворять? Почему бы не удовлетворить меня? But we should understand, if we please Krishna, you will also be pleased. That other person will also get pleasure, because Krishna is in everyone's heart. Но мы должны понять, что если мы удовлетворим Кришну, мы удовлетворим и себя, и тех, кто вокруг, потому что Кришна находится в сердце каждого. And it's very easy to please Krishna. It's very difficult to please the other person. И это очень просто удовлетворить Кришну, и очень сложно удовлетворить любую другую личность. Our business is to please Krishna. We don't just try to please the people, the common people. Наша задача — это просто удовлетворить Кришну. Мы не пытаемся удовлетворить других людей. We just want to dedicate
our activities for Krishna's pleasure. Мы хотим посвятить всю свою активность для удовлетворения Кришны. And then the fortunate people, they will also get Krishna's mercy. И тогда удачливые люди, они тоже получат милость Кришны. We're ready to give mercy to everyone. Whoever wants the mercy, come, take the mercy. We're giving freely. Krishna consciousness, it's available to everyone. Who wants it? И мы готовы дать эту милость Кришны всем, кто этого захочет. И мы говорим, пожалуйста, приходите, это бесплатно. Все, кто хочет, приходите, мы раздаем эту милость. If you offer alcohol and drugs and free sex, you get many customers. But when you offer Krishna consciousness, you want love of God, nobody wants it. И когда вы предлагаете секс, алкоголь, какие-то наркотики, так много желающих, но когда вы предлагаете любовь к Кришне, то никто этого не хочет. This is Kali Yuga. Srila Vyasadeva understood what people were going to be like in this Kali Yuga. So he says, Manda sumanda matayo, manda bhagyahi upadrutaha. People in the Kali Yuga are lazy, misguided, unlucky, always disturbed. И Шрила Вьясадева, он все это предвидел, и поэтому он говорил, что люди в Кали-югу, они будут ленивые, потерянные, не будут обладать знаниями. And of course, because it's Kali Yuga, we all have a short life. We don't live long time. И, конечно, потому что это Кали-юга, у нас у всех будет короткая жизнь, мы не живем долго. We want to make the best use of our time here in this life. И мы хотим использовать наше жизненное время самым наилучшим образом в этой жизни. So the best use, as far as I can understand, the best use of this human life is to use it to distribute Krishna consciousness to anyone and everyone. Give everyone a chance to hear about Krishna and to take the mercy of Krishna. И я понимаю, что лучшее использование жизни – это использовать жизнь для распространения сознания Кришны, дать каждому шанс соприкоснуться с этим знанием и с сознанием Кришны. Okay, any questions? Махарадж спрашивает, есть ли какие-то вопросы. Dear Maharaj, can we please chant one round of Hare Krishna Mahamantra with you? You want me to chant one round with you? Yeah? Yes, if it's possible, please. Okay, that would be nice. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama Hare, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama Krishna, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama 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 Hare Rama Rama Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama, Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasa. Krishna Dev Maharaj, please accept our humble obeisances and thank you so much for this wonderful experience to have the possibility to chant japa with you. There were so many
kind words. We're thankful for your job. Devotees are sending so many messages with all the thankful. So it was amazing. Thank you so much. And if it's possible, we want to ask you a few questions. Okay, what questions are there? One of the question is from just a minute, Mataji Anastasia. She is saying, Hare Krishna, please accept my humble obeisance, soul glories to Srila Prabhupada. Thank you so much for this lecture. Please tell us what is the value of the place where was the foot of the pure devotee? What is the value of what? Of the place where was the foot of a pure devotee. The foot of a pure devotee. Yes. You mean the remnants of the foot of the pure devotee? I mean, when, for example, somewhere was going a pure devotee, and on the land there is the dust of his feet. So what is the value of this place? Well, yes, just like I said, Srila Prabhupada came there to Moscow, saw his foot, his lotus feet came there, touched the ground in Moscow, and he spent some time there in Moscow, and because Prabhupada came there, so that's why so much devotion is still there in Moscow. Я переведу сначала вопрос. Вопрос был, в чем ценность того места, к которому прикоснулась стопа чистого преданного. И Махарадж отвечает, что ж, когда Шрила Прабхупада приехал в Москву и провел там всего несколько дней, он прикоснулся своими лотосными стопами к земле этой страны, и посмотрите, сколько преданных сейчас есть и сколько продолжают практиковать. Because of the touch of the lotus feet of the pure devotee, so that earth becomes also holy place, it becomes also very pure. The dust becomes also very spiritual. There's no material contamination there. И только потому, что эту землю, к ней прикоснулась лотосная стопа чистого преданного. Посмотрите, сейчас в ней не осталось ничего материального, она полностью духовная. Just like in Vrindavan, the dust of the holy Dham of Vrindavan is very sacred because it's mixed with all the atoms from the lotus feet of Krishna. И так же, как пыль Вриндавана, она имеет совершенно секретное значение, потому что ее атомы, они смешаны с пылью с лотосных стоп Шри Кришны. So if you get the dust from the lotus feet of the pure devotee, it is mixed with the atoms from his lotus feet. So it's very powerful, and it can purify us from material contamination. И если вам удастся просто заполучить пыль с лотосных стоп чистого преданного, которая смешана с атомами с его стоп, это может полностью очистить и избавить нас от материального сознания. It is said you should take that dust and you should smear it all over your body. И говорится, что вы должны взять эту пыль и просто осыпать себя все свое тело этой пылью. So the meaning is that you should take the instructions from the pure devotee, and you should faithfully carry out the orders of the pure devotees. Can you repeat, please? There's a meaning to this when we talk about the dust of the feet. The meaning is that we should take the orders from the spirit, from the pure devotees, and we should take their instructions, and we should hold them in our heart and faithfully carry them out. И главная идея вот этой сути пыли с лотосных стоп
чистых преданных, она в том, чтобы поместить этих преданных в свое сердце и выполнять то, что они говорят, те указания, которые они нам дают. Yes, the dust of the feet, that is the mercy. Actually, the meaning is the mercy of the pure devotee. The dust from his feet is the mercy, and that mercy comes in the form of his instructions. И на самом деле вот эта пыль с лотосных стоп чистого преданного, это великая милость, которой он делится. И эта милость, она приходит к нам через его инструкции. So you should take the instructions from the pure devotee and you should keep them in your heart and you should faithfully follow the orders of the pure devotee. И вы должны взять вот эти наставления чистого преданного, сохранить их в своем сердце и искренне следовать им. But just to touch the feet, if you take the dust from the feet of the devotee, but go on and do nonsense and continue with your sinful life, then it is no good. Но при этом, если вы прикоснулись к пыли с лотосных стоп чистого преданного и продолжаете свою жизнь, как и раньше, то это нехорошо. We have to give up our sinful activities. Мы должны возвысить свои действия. So you want the mercy of the pure devotees, you have to be qualified to get that mercy. You want to get the dust from his feet, you have to be qualified to take that dust. That means you have to give up all sinful activities. И если вы хотите получить милость со стоп чистого преданного, вы должны иметь должную квалификацию для того, чтобы ее получить и выполнять все самые простые обязанности, которые есть. We should be very conscious of everything we do. Don't act in a foolish way. Don't do anything sinful. Мы должны быть в полном сознании, чтобы понимать все, что мы делаем, осознавать и понимать все, что мы делаем. Не будьте, простите, дураками, делая, что попало. You want to take the dust from the feet of the devotee, the pure devotee, you have to be worthy, you have to be qualified to take the dust. That means you have to be without sin. Without sin? Yes, you should not do anything sinful. Если вы хотите получить пыль с лотосных стоп чистого преданного, вы должны иметь достаточную квалификацию, и для этого у вас не должно быть чего-то, каких-то слабостей. Of course, before becoming devotees, we were sinful. But once we come to Krishna consciousness, then we give up, we stop all sinful activities. И до того, как мы стали преданными, до того, как мы пришли в сознание Кришны, мы были слабыми, но после того, как мы начали сознание Кришны, мы стали практиковать, простите. But if you're doing sinful activities and then you're coming to the devotee and then you're touching his feet, then you're giving him trouble. Maharaj, I'm so sorry, but can you please explain the meaning of the word sinful? Sinful? Yes. Sinful means to do activities which are against the religious principles. Ага. То, что сейчас говорю, Махарадж, это вот то, что я переводила как слабый, это все-таки те действия, которые противоречат нашим религиозным принципам. If we are engaging in intoxication or gambling or meat eating or illicit sex, this is sinful.
То есть если мы нарушаем вот эти 4 принципа, там, едим мясо, занимаемся незаконным сексом, играем в азартные игры, это как раз и означает, что вот мы нарушаем эти принципы, это означает нашу слабость. So when we engage in these activities, when we do these things, we get reactions in the form of karma, but we get suffering. И когда мы вовлечены вот в эти активности, которые сейчас были перечислены, мы получаем реакции в виде кармы, и мы страдаем. And that suffering will keep us in the material world. It will cause us to take birth again. И эти страдания, они заставят нас остаться в материальном мире, мы будем вынуждены принять, снова родиться в этом мире. But if we're very serious to get out of the material world, then we can stop the sinful activities. Но если мы очень серьезно в намерении покинуть этот материальный мир, то мы можем остановиться и перестать это делать. And if we get the mercy from the pure devotees by taking the dust from their feet, in other words, if we serve the pure devotees, it will help us to get out from the material world. И если нам улыбнется удача, и мы сможем взять пыль с лотосных стоп чистого преданного и сохраним ее в себе, это для нас это будет шанс выбраться из материального мира. And one more question, Mataji Irina is asking, I'm with big interest in reading the books of Srila Prabhupada, but I cannot listen his lectures. It's very hard for me. Like I cannot listen to him. Can you please explain why is it like this? Преданно переведу вопрос. Матаджи Ирина пишет: с большим желанием, интересом читаю книги Шрила Прабхупады, а вот лекции его слушать сложно, можно сказать, будто не слышу. Чем это можно объяснить? I don't know, maybe she needs the language, maybe she needs it to be translated for her. Is she hearing the lecture in a language she knows? Махарадж спрашивает, может быть, проблема в том, что нужно слушать лекции с переводом, на каком языке вы, Матаджи Ирина, вы слушаете лекции? Okay, so one more question. Shyam Gopal Prabhu is asking, once I heard that an older devotees is better to preach is much more for the devotees who is on the same level with him and who is much more or less is educated like him, and that it's gives them an opportunity to level up their education and to have an expiring experience. Шьям Гопал Прабху спрашивает: однажды я слышал, что старшим лучше проповедовать как можно больше равным и более-менее образованным преданным. Это развивает их и вдохновляет на образование. А начинающим преданным лучше на улице, где люди ничего не знают, их это вдохновит на рост. And for the devotees who is just started, it's better to preach on the street because their people don't know nothing and it will be inspiring for them. Well, yes, there's some truth in that. New devotees can go out on the street and preach to people. It is inspiring, yes. Да, это правда, что новым преданным лучше выходить на улицы и вдохновлять людей на улице. But the new devotees, they have to be trained first before they go out. They have to know what to speak. They have to know something. Но новые преданные, они должны быть подготовлены, они должны знать, что говорить, они вообще должны знать. So before we put people out on the street, we first of all want to train them so that they can say something. We want to know
that we want to be sure that they will say something which is our philosophy, which is actually true. Но да, и прежде чем вот они вот так выйдут на улицу, мы должны быть уверены, что они скажут что-то, что будет действительно правдой, что будет отражать нашу философию. If the new devotees, they should not go out alone. They should go with somebody, because new devotees, they can also be influenced by outsiders. Sometimes their faith may be very weak, and they may meet somebody who doesn't like Hare Krishna, and they may say some bad things to them, and the new devotee may become confused, and he may become demoralized. He may lose his enthusiasm. И очень важно, чтобы новенькие преданные, когда они выходят на проповедь, на улицу, они выходили вместе с кем-то, потому что в окружающем мире они могут встретить кого-то, кто очень плохо настроен к созданию Кришны, и так как их вера еще недостаточно сильна, они могут потерять энтузиазм, они могут запутаться, их вера может пошатнуться. So, yeah, you know, I remember when I joined the movement, I joined Krishna consciousness in 1971. And so I was a young man, and I did not know very much. You know, I'd read a book maybe one time. I didn't understand very much, but after joining the movement, immediately we would go out on Sankirtan, and we would be given a book bag, and we would be told, go and try to sell book. И тогда, когда я присоединился к сознанию Кришны, к движению, я был новеньким, и я толком сам не знал философию. Я, может быть, один раз прочитал книгу, но в то время абсолютно все выходили на улицу и старались распространять и продавать книги. So, my point is that we should be trained before we go out to distribute books, that the new devotees, they need some training. They need to be given some proper basic knowledge. They need to know something, and they need to be trained what to say to people when they go out to distribute books. То есть моя позиция в том, чтобы новенькие преданные, они были хорошо подготовлены, чтобы у них было как минимум какие-то базовые знания, прежде чем они будут распространять эти книги. And that's true for men and women. We both need proper training. И это относится так как к женщинам и к мужчинам. Они должны проходить вот эти тренинги по распространению книг. Maharaj, what about? Sorry, maybe I didn't correct it correctly. Shyam Gopal Prabhu, can you please ask your question in online now? Can you translate your question? I will switch on your microphone. Is this possible? Преданные, пожалуйста, минуту. Я сейчас Shyam Gopal Prabhu включу в эфир, потому что мне не удалось корректно перевести его вопрос. Минутку. Так, все, ваш микрофон включен, да? Может вам помочь с переводом чуть-чуть? Погромче. Может вам помочь немножко с переводом? Или просто перевести свой вопрос, а остальных вопросов вы переведете? Да, я просто так сильно взволнована, что я уже чувствую, что плохо. Давайте я помогу с вопросами. Махарадж, Харе Кришна, Дандават Пранам. Hare Krishna. The devotees have more little bit couple question. Is it possible for you to give some answers? Do you have time? Yeah. How much time? Yeah. I'm okay. Okay, the next question is the one devotee is asking, the Samadhi for Srila Prabhupada in Krishna Balaram Mandir in Vrindavan is more higher than the deities. Is it something meaning or it's like it's, what can you, how can you explain this? What is more higher than the deities? Yes. Shyam Gopal Prabhu, можно погромче, пожалуйста? What did you say, Prabhu? One second, I will change the microphone. Sorry, 1 second.
Hare Krishna, how is it now better? Yes, okay. In the Vrindavan, the Srila Prabhupada Samadhi in Krishna Balaram Mandir is staying more higher than the deities. Is The it something samadhi? meaning? One devotee is asking. No, there's no meaning. Just that samadhi, that's a separate building from the temple. Okay, The samadhi is... Я перевел вопрос, что в самадхи Шрили Прабхупаде в Кришна Баларам Мандире расположено выше божеств. Есть ли в этом какой-то смысл? И Махарадж отвечает, что это совершенно отдельное здание и никакого смысла в этом нет. Окей, Махарадж? Yes, I'm saying that the samadhi, Prabhupada's samadhi, is a separate building from the temple. So we cannot compare the height of the samadhi and compare it to the height of the deities. They're separate buildings, you know. It's not like Prabhupada's on a higher level than the deities, it's just in a separate building. So according to the building, because the samadhi in the Prabhupada samadhi, they put Prabhupada a bit higher, because there's not a lot of space, so they want everybody to be able to see Prabhupada. So they made the samadhi a little higher, but it doesn't mean anything. Okay. There's no significance. No significance. Okay, I will translate. То есть Махарадж объясняет, это два совершенных здания, и их это разные здания, их нельзя даже так, так не сравнивают. И это не означает, что Прабхупада был выше, чем божества, или его положение выше, чем божеств. Нет, потому что когда строили, у преданных было очень мало места, и они были вынуждены что-то сделать так, чтобы обозначить величие Шрилы Прабхупады. Но это два разных здания, и когда находятся в двух разных зданиях, то сравнение не приводится, что выше или ниже. В самом Кришна Баларам Мандире Шрила Прабхупада сидит на висасане гораздо ниже божеств. То есть никакого значения в этом. Okay, Maharaj, next question from the Shyam Gopal, from myself, and also will be some questions. So Maharaj, you offer yourself many your years to education. And what you can recommend to which category of devotees the education is it's needed, because sometimes devotees, they think the education is the like jnana, and better to some clever brahmanas or some maharajas, and for the usual devotees it's enough only chant Hare Krishna, dance, and eating prasadam. So what is your how you look to this question? I will translate this to devotees and after ask you. То есть второй вопрос. Махарадж, вы посвятили много лет образованию. Какой категории преданных вы порекомендуете обучаться? Потому что иногда преданные думают, что образование это гьяна. И это лучше каким-то умным браманом или махараджем. А обычным преданным просто достаточно петь Харе Кришна, танцевать и кушать прасад. Каково ваше мнение в этом вопросе? So, Махарадж, it was clear? Okay. Yes. But education is important for every devotee. Everybody who is in our Krishna consciousness movement, they should get some education. That's why nowadays, you see, before you get initiation, you have to take the ISKCON disciple course. That is some education. Образование в ИСККОН, оно очень важно и очень необходимо абсолютно каждому преданному. И поэтому вы можете видеть, что даже если вы просто хотите принять инициацию, вас просят сдать курс ученик в ИСККОН. Это начало хоть какого-то обучения. Это очень важно. Yes, Maharaj. If people are not properly educated to understand the knowledge, to understand this philosophy, then they'll have a very difficult time to stay in the movement. И если преданные не посвятят какую-то часть жизни своей практике духовной, духовному образованию, то им будет очень сложно и тяжело находиться в движении и практиковать в будущем. And some countries, just like Russia also, you get devotees, they come, they stay for some time, and then they go away. Why do they go away? Because they did not properly understand the philosophy.
И это происходит во многих странах, и я думаю, что то же самое и в России. Вы можете сами видеть, у кого-то был такой опыт, что вы видите, как преданные приходят, находятся в движении и уходят. И причина всему этому только одна: у них нет правильного понимания философии. When they go out of Krishna consciousness, means they go into the world of Maya. They go into the very harsh world of material life. И когда это происходит, они уходят обратно в материальный мир из сознания Кришны, в ужасный, безумный мир, где все просто в полном раздрайве. Это все было из-за того, что не было ясного, четкого понимания, с чем они соприкоснулись. So Srila Prabhupada was very concerned. He said, we work very hard to bring one person to Krishna consciousness. Just to bring one soul to Krishna consciousness, we have to shed so much gallons of blood. We have to do so much work, so much effort, just to bring one person into Krishna consciousness. So when they come to Krishna consciousness, we don't want them to go again. We want to keep them in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада довольно серьезно очень подчеркивал, что чтобы привести одного преданного, это для нас огромный титанический труд. Мы тратим галлоны крови, это огромные усилия, чтобы как-то его привести в движение, как-то его удержать. И поэтому это очень важно иметь ясное понимание и представление о сознании Кришны, чтобы удержаться. If people don't properly learn the basic philosophy of Krishna consciousness, it will be very difficult for them to stay alive in Krishna consciousness. Если преданный не начнет в какой-то период жизни, ну вообще в принципе не уделит время хорошему изучению философии, внимательному, то ему будет очень сложно оставаться в практике сознания Кришны стабильным. And you see in our Krishna consciousness movement, we have people like sannyasis and spiritual teachers, and they're traveling around. Their business in traveling around is preaching and giving knowledge and trying to awaken people, to bring people to a higher level of Krishna consciousness. We try to encourage people to make them stronger in Krishna consciousness. And Prabhupada also said, he said, the reason why I'm traveling so much is to save all of you. He said, I know if I don't come to see you, you'll all fall down. So Prabhupada was very concerned for us, to keep us in Krishna consciousness. And he knew it was important for us to see him and to hear from him and to associate with him. И можно видеть, как многие духовные учителя, махараджи разные, они путешествуют, чтобы пробудить как-то эти спящие души, наши души как-то пробудить, чтобы вдохновить нас, чтобы мы могли практиковать сознание Кришны. И они уделяют время этой проповеди. И Шрила Прабхупада, он говорил, что я путешествую очень много по одной простой причине, что если я не посещу вас, вам будет тяжело практиковать, вы пойдете, вы отвлекетесь. И поэтому я езжу, чтобы вас вдохновлять. И поэтому Шрила Прабхупада, он достаточно серьезно уделял этому внимание, чтобы мы могли поддерживать самостоятельно свой духовный уровень, и для этого нам необходимо изучение философии. So after Prabhupada left this world, for some time we were also bewildered what to do. But then we understood more that we have to associate with Prabhupada through his books and through his lectures and through his writings, his teachings, through his society. Когда Шрила Прабхупада оставил эту планету и ушел, мы все были сбиты с толку, не знали, что делать. И понадобилось какое-то времени, чтобы мы действительно это поняли, что для нас единственный выход — это изучать его книги, изучать его лекции, изучать то, что он нам оставил. If people learn this knowledge properly, they'll never forget it, and they'll never go far away from Krishna consciousness. This is very important. Everyone has to get some proper education. Now you can see even there are many spiritual teachers, they will not give the devotees second initiation
until they have at least completed Bhakti Shastri course. И это очень важно каждому преданному уделить время свое образованию, потому что это то, что поможет нам выстоять и окрепнуть в сознании Кришны и построить свою жизнь так, чтобы мы действительно сохранили себя в этом сознании Кришны. И даже сейчас можно обратить внимание, как многие духовные учителя уже не дают вторую инициацию, если преданный хотя бы не окончил бхакти-шастры. So we really have to be serious about this. We have to be very conscious. Every day we need to hear, we need to read, spend some time reading and hearing, as well as chanting. Of course, chanting you have to do every day as well, but actually every day also we need to hear. We need to spend some time to hear or to discuss the philosophy. If you have the opportunity to discuss it with others, that's very good. But if you're on your own, then you have to read or you have to hear. Sometimes it's difficult to read, then you can hear, you get recordings of lectures, so many recordings, different teachers, different spiritual masters are speaking. We should take advantage to hear from them. Just like this Zoom, which we're using today, it's an opportunity for all of us to hear more, because hearing is how we can awaken our Krishna consciousness. Воспевание это, несомненно, очень важно и полезно, но также, чтобы это воспевание было хорошим и качественным, нам необходимо читать ежедневно книги. И если нам вдруг тяжело читать, неудобно, как-то условия не позволяют, тогда мы должны слушать лекции Шрилы Прабхупады, слушать лекции духовных учителей. Сейчас такое огромное количество разных записей, и слушание это то, что пробуждает наше сознание Кришны. И сейчас так много возможностей, как сейчас мы с вами собрались в Zoom. Если у вас есть возможность с кем-то собираться и обсуждать книги, обсуждать философию через Zoom лично, это очень хорошо, и этой возможностью необходимо пользоваться. Но если нет, ну тогда просто читать и слушать. Но чтение и слушание, оно должно быть обязательно. Это то, что поддержит нашу практику в хорошем, здоровом состоянии. Just like I remember when I was a young devotee, we used to walk with Prabhupada. We go for a walk with Prabhupada, and Prabhupada would be asking us, he would say to us, "What is that verse? Do you remember that verse?" And he would ask us, he would want us to know the slokas from the scriptures. He would be asking us, "Who knows that verse?" And he would question us. So, you know, Prabhupada would ask. If we didn't know, it'd be very embarrassing. Я помню, когда в мои молодые годы, в молодые годы Махараджа, мы гуляли со Шрилой Прабхупадой на утренних прогулках. И Шрила Прабхупада иногда неожиданно мог остановиться и спросить: "Так, вы знаете этот стих или этот стих?" И это был серьезный залет, если кто-то из нас что-то не знал. Поэтому очень важно поддерживать свое сознание вот в таком образованном состоянии. And then when we sing a song, Prabhupada would say, "Who knows the meaning? Who knows the meaning of this song?" And he said, "If you don't know the meaning, you sing the song, useless, no benefit. You have to know the meaning." И когда кто-то пел какую-то баджан или песню вайшнавскую, Прабхупада мог спросить: "Ты вообще понимаешь, о чем эта песня?" И он говорил, что если вы не понимаете, о чем эта песня, и поете ее, если вы в ней не разбираетесь, то вы не получите никаких благ от этого исполнения абсолютно. I was in Dallas, Texas, in the USA. At that time, we had the Gurukula there, the young boys. It was the only Gurukula in the world at that time. So I was there in Dallas that time, and I remember Prabhupada came, and Prabhupada was giving class. And so we began the class, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Prabhupada immediately questioned the young boys.
young boys like 5 years old, 7 years old, and he would ask them, what is the meaning? What is this? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Do you know the meaning? He would ask them like that. Little boys, he wanted them to know. And what the answer? Окей, I will translate. И однажды я был, это было в Америке, у нас там была Гурукула в Далласе, и Прабхупада приехал туда, и там были маленькие мальчики, они все такие дружно, им было 5-7 лет, и они все такие дружно начали «Ом намо Бхагавате Васудевая», и Прабхупада сразу же спросил: «Дети, вы вообще знаете, что означает «Ом намо Бхагавате Васудевая»? Вы понимаете, что вы повторяете?» Yes, Maharaj. Yeah, so the young boys, they were so taken aback, they were so shy, you know, they didn't like to say anything. They just all sat there. They knew, but they didn't want to speak. They were so afraid. И дети, мальчики, они сияли от радости, когда их спросили, но они стеснялись говорить, но они сияли от того, что не знают, но они стеснялись говорить. И они просто сияли, как маленькие солнышки. Another time, I was a new devotee in London. I just joined the movement, you know. And so somehow there was some man came, he was a reporter, and Prabhupada was there. And so somehow this reporter he was talking to me, and he was asking me questions, and I didn't know anything. I just joined the movement. So later on, this reporter, he wrote some of the things which I said. And when Prabhupada read it, he said, this is nonsense. He said, who said all this? He said, this is not our philosophy. He said, our devotees must speak our philosophy. They must know the philosophy. They must know what is our philosophy. We cannot just speak any other philosophy, any garbage philosophy. It should be according to our disciplic succession. Однажды Шрила Прабхупада приехал в аэропорт, я был тогда совсем молодым преданным, мы встречали его в Лондоне, и там кто-то из преданных начал что-то говорить, там какие-то слова, какие-то речи, и Прабхупада его остановил. Боже мой, где ты нахватался этой философии? Это не наша философия, преданный не должен повторять вообще эту мусорную философию, это мусор этот всякий, не надо его нигде собирать, надо очень хорошо разбираться в нашей философии, она прекрасна, зачем нам еще что-то, вот это лишнее, этот мусор? So we cannot just say, you know, oh, this is only for brahmanas to know this. No, for everyone in our movement, everyone should know this knowledge. И нельзя сказать, что вот это все образование, которое организовал Шрила Прабхупада, это только для каких-то браманов, для каких-то гьянистых преданных. Нет, это абсолютно для каждого, чтобы мы могли действительно постепенно разобраться в философии. Just like we have morning program, we have evening program, we have Bhagavatam class, we have Bhagavad Gita class. It's for everybody. We don't say, oh, this is only for brahmanas. It's for everyone. Everybody should go and hear. Lord Chaitanya gave great importance to the hearing process. It's for everyone. Как в наших храмах, абсолютно во всех, есть утренняя программа Шримад Бхагаватам, вечерняя Бхагавад-гита. Это не значит, что эта программа не только для браманов или для каких-то умников. Это абсолютно для всех. Все должны приходить туда, все туда ходят. Вот. И поэтому Господь Чайтанья дал вот этот нам дар, вот этот шраванам, чтобы мы слушали и могли развиваться. Это очень важно. So nobody... Yes, Maharaj, please, sorry. Nobody should neglect the hearing process. Everybody needs to come. Prabhupada, sometimes a devotee would say, oh, I don't like to hear his classes, I know everything. He said, then Prabhupada said, then why don't you give the class? He said, you know, why don't you give the class? He said, but even he's giving class, you could still go and you can ask questions and that way you can encourage the speaker. It's our duty, even though we may know more than the speaker, but still it's our duty to go, to encourage and to make sure that he's covering all the points properly. We need to show the example. Even Prabhupada would go to class.
And Prabhupada said, if I don't go to class when I am sick, he said, then you think it will be all right for you not to go to class when you are sick. He said, everyone should go. Иногда можно наблюдать, как преданные говорят: я не хочу идти слушать эту лекцию, я там уже все слышал. И однажды Прабхупада, когда услышал, как сказал так один преданный, он сказал: а что тогда, тебе бы не пойти дать класс, раз ты такой умный и все знаешь? И он говорит: мы должны ходить. Мы должны ходить, слушать, обсуждать с преданными эти классами, даже если мы слышали так много моментов, которые можно разобрать. И он говорит: даже я хожу на все классы, даже если я болею. Я обязан вам показать пример, что мы должны ходить на лекции, даже если мы больны. Если нам тяжело, мы в любом случае должны стараться приходить на лекцию каким-то образом. Потому что однажды вы будете старенькие и больны, и это для вас должно быть естественно даже в таком состоянии приходить на лекции и слушать их. Это очень важно для нас. Махарадж. Yeah. Okay. Maharaj, some small questions, 3 more questions. Maharaj, what is, 1 second, I'm checking, which phrase from Srila Prabhupada mostly inspire you to be activity in your Sankirtana in all your life? Well, Prabhupada said, if you want to please me, then distribute my books, right? Prabhupada said like that. He wanted us to distribute his books. Prabhupada also said, I did not write my books just for you to sell. He said, these books are for my disciples to read. He said, you should know what's in these books. He wanted us to carry the Bhagavad Gita with us every day when we went out preaching on the streets. He said, you should have a Bhagavad Gita with you, and then you use it, you preach it, you use it to show people what it says in the Bhagavad Gita. Prabhupada really wanted us to study the books carefully. Вопрос от Матаджа Насуи. Какая фраза Шрилы Прабхупады очень особенно вдохновляет вас быть активным в Санкиртане вашу жизнь? И Махарадж ответил, что распространение книг — это то, что приносит мне счастье. Все знают это выражение. И Шрила Прабхупада также сказал: я написал эти книги в первую очередь не для продажи. Я написал эти книги в первую очередь для своих учеников. И вы должны их изучать и читать очень внимательно. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы у преданных всегда с собой была Бхагавад-гита, как вот христиане, они с собой носят маленькую Библию всегда, часто очень. Так и преданные должны всегда с собой носить маленькую Бхагавад-гиту, что в любом случае, всегда, при удобном случае всегда можно было достать, что-то процитировать, показать, прочитать прямо буквально. Поэтому Бхагавад-гита должна быть всегда с собой. Это очень важно, читать книги Шрилы Прабхупады внимательно. Yes, Махарадж. Так, у нас Махарадж пропал с главного экрана. Да, я вижу. Сейчас, минутку, посмотрю участников. Нет, Махарадж в сети, но у него пропал звук. И не видно видео сейчас. Ага, все видно. Просить включить. Yeah, okay. A little bit lost sound. Last 1 minute. We don't hear you if you're telling something. No, I wasn't telling anything. I was out. My internet was down. It just came back. У Махараджа пропал немножко интернет, сейчас он вернулся. Okay, I finished translated what you say. Okay. I think one thing I always liked about Prabhupada was he was very much he was one with us, you know. He didn't make himself different from us. He was with us, you know. He lived with us. He lived in the temple with us. One time in London, Can I translate this and after the story, okay? It will be easy. Okay. Sorry. Махарадж говорит, что очень важную вещь, которую бы он хотел отметить, что Шрила Прабхупада, он никогда не отделял себя от преданных.
он всегда был вместе с ними, он всегда показывал, что он часть их, что он не то, что там отдельно как-то или выше, или там что-то еще. Поэтому он всегда жил в храме, кушал вместе с ними в храме. Он всегда был, показывал, что мы часть, мы все вместе одна команда. И я часть этой команды, такой же, как и вы все. И сейчас Махарадж расскажет одну историю. Yes, Maharaj. So in London, like we were living in this little house, you know, a rented house, and it was really packed with devotees. We were really full up. And one room was for Prabhupada. Prabhupada had one room for himself. So a devotee came from America. This one devotee, his name was Keshava. He was a senior devotee. And he came to London, and they were doing better Sankirtan in America. So he came to London to help us do better Sankirtan and to show us how we could do bigger on Sankirtan. So he came to London, and when he saw the place, he said, this room is not good enough for Prabhupada. He said, what we'll do, he said, when Prabhupada comes, we'll rent him a hotel room. So he wrote to Prabhupada like that and told Prabhupada, he said, this room is not very big, it's not very good for you. He said, we'll get you a nice room in the hotel. And Prabhupada wrote back, he said, no. He said, I don't like to stay in hotel. He said, I want to stay in the temple. So I was really touched, I really liked that. All of the devotees, we really loved that, that Prabhupada wanted to stay with us in that building. Есть одна очень такая история значимая, что когда Шрила Прабхупада приехал в Лондон, у них тогда был еще очень маленький храм, они там что-то арендовали, и там были маленькие помещения, и одна комната была для Шрилы Прабхупады, в другой комнате жили все они, и они там жили просто битком набитые, как, селедка в бочке, не знаю, какой перевести аналогию. И приехал один преданный из Америки, Кешева. It's not Кешева Бхарата Госвами Махарадж. No, Keshava. Окей. И приехал один преданный санкиртанщик из Америки, его звали Кешева, и он такой увидел, в каких условиях живет Шрила Прабхупада в Лондоне, в маленькой комнатке. Он говорит, но это не дело, это не серьезно для Прабхупады, такая комната, там нет пространства нормального. И он снял гостиницу для Шрилы Прабхупады, очень хорошую, дорогую, и сообщил Шрила Прабхупада, вот я снял вам комфортную гостиницу, где вы можете остановиться и спокойно там комфортно пожить, пока вы здесь в Лондоне. И Прабхупада сказал, мне не нужна эта гостиница, я отказываюсь, я больше всего счастлив, когда я нахожусь рядышком с преданными, это доставляет мне больше удовольствия. И Прабхупада, он не обращал даже внимания на такие вещи, как условия жизни или что, он просто был счастлив быть вместе, рядышком с преданными. И это то, что было очень значимо всегда для нас, что он всегда был, никогда не отделял себя от нас, он был такой, как и мы, в тех же условиях равных. Yes, Maharaj. And so, Prabhupada lived like a devotee, just like all of us. We're devotees. Prabhupada was always concerned about us. He was always telling us, guiding us, what we should be doing and how we should be reading and how we should be studying and how we should be preaching. Шрила Прабхупада очень тесно и личностно заботился обо всех нас. Он всех нас направлял, всех вдохновлял нас на чтение, на изучение книг, как вообще мы должны практиковать сознание Кришны. Он всегда был рядом с нами. And Prabhupada could be very strict as well, He was merciful, but he could also be very strict. He wanted us to do everything properly. One day the cook put some beans in the sabji, and it was Ekadasi. And devotees were all eating the sabji, and then they found out, there's beans in the sabji. We've all broken Ekadasi. So Prabhupada was there in the temple at the time. This was Calcutta. We were in Calcutta, and the sannyasis were there, and they went to tell Prabhupada, we've all broken Ekadasi. Prabhupada was very upset. He said, very bad, very foolish.
He said, now you all have to fast for 3 days. So devotees were all quiet, you know. At first Prabhupada said, you all have to fast for 3 days, but then after a little while he said, now tomorrow you all must do it again. You all have to follow Ekadasi tomorrow. So the next day we all followed Ekadasi strictly. But that was Prabhupada. He could be very strict. Even Prabhupada's son. One time Prabhupada's son, Vrindavan, he lives in Calcutta. So I was in the temple, and sometimes he would call the temple, he just wanted to talk to someone. So he was talking to me one day, and he was telling me, he said, you know, you've no idea how strict my father was, you know. He said, my father was very strict. Yeah, he's a loving father. The father should, Chanakya Pandit said, father should be strict with the son. So Prabhupada was like that. Yeah? Okay, any other question? Sorry, Maharaj, Shyam Gopal Prabhu is, I see that he's, Shyam Gopal Prabhu was this?